Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și am convingerea că ați venit la un eveniment foarte interesant. Mr. President Boris Tadic, Mr. President Volkan Bozkir, dear friends, mă voi exprima, desigur, în limba română. Sunteți la prima activitate organizată de recent lansată filiala din București a Universității Swiss UMF Applied Sciences Institute din Geneva, din Elveția, al cărui președinte sunt. Dar cu sprijinul domnului Nicolae Badea am înființat o fundație în România care susține această filială a Universității din Geneva la București. Așa cum am precizat când a fost lansarea pe 4 iunie, cuprinde 3, să spunem, direcții, și anume master în 3 specialități, conferințe, cum este cea de astăzi, și seminarii. Pentru informare, aș vrea să spun că în acest an dorim ca în luna octombrie să lansăm și primul master executiv, în cazul acesta master executiv în relații internaționale, 2 semestre și 10 cursuri. Bineînțeles că toată informația se pune pe site-ul nostru și este la dispoziția celor care ar fi interesați. Asta este prima informație suplimentară. Cea de-a doua este că tot în luna octombrie facem și cea de-a doua conferință ca aceasta, la care am invitat pe un alt bun prieten de-al meu, fostul prim-ministru al Belgiei, Yves Le Terme, în care vorbim despre importanța Europei de Sud-Est în securitatea energetică. Subiect, cred, foarte interesant. A fost ideea lui Nicolae Badea aceea de a focaliza fundația pe această imagine, în primul rând, geografică, sud-estul Europei. Și, într-adevăr, mie mi s-a părut o idee foarte bună, pentru că acesta este contextul care contează pentru țara noastră, în primul rând, pentru România, dar și, în consecință, pentru Uniunea Europeană. Prin urmare, în conferința noastră de astăzi, am invitat 2 personalități excepționale, fostul președinte 2 mandate al Serbiei, Boris Tadic, și cel care, Volkan Bozkir, care a fost de mai multe ori ministru pentru afaceri europene, dar în guvernul Erdogan, dar și președintele celei de-a 75-a adunări generale a Națiunilor Unite. E limpede cât de importantă este acest fapt. Acum am să-i dau cuvântul domnului Nicolae Badea, care să ne vorbească câteva cuvinte despre fundația noastră. Vă anunț care este desfășurătorul. Apoi avem din partea președintelui Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, o foarte scurtă prezentare pe care am cerut-o dumnealui, care să plaseze în context istoric sud-estul european. Credem că este foarte interesantă această prezentare a dânsului. După care o să-l rog pe Adrian Severin, cu care avem o lungă 35 de ani colaborare. A fost în guvernul votat de Parlament
la 30 iunie 1990, a fost ministru pentru reformă, ministru de stat și ministru pentru reformă. Se întâmplă că Adrian Severin îi cunoaște foarte bine, atât pe domnul Boris Tadić, cât și pe domnul Volcan Boschir și Adrian vine să facă un mic laudațiu ca să știi, să înțelegeți dumneavoastră mai bine anvergura celor două personalități. Prin urmare, acum îl rog pe Nicu Badea să spună câteva cuvinte despre fundație. Bună ziua! Doresc la rândul meu să vă mulțumesc, să vă salut pentru prezență și sper și noi să vă oferim un moment util, un moment interesant, în așa fel încât să nu regretați timpul pe care ni l-ați alocat, iar pe noi să ne obligați ca în viitor să încercăm să fim, poate mai vom încerca, mă sigur, să fim mai buni decât astăzi. Fundația a fost lansată de curând, pe 4 iunie. Am prezentat atunci care este scopul, obiectivele. Suntem 5 membri fondatori. Nu înseamnă că este o fundație, o structură închisă, este o structură deschisă, din considerente de operativitate și de omogenitate, să spunem, de relații interumane. Am pornit în felul acesta, dar în primul rând operativitatea a fost pentru că birocrația locală ne-a ținut cam 8-10 luni cu diverse formalisme de înregistrare, începând de la prima denumire și terminând cu ultimile 2 puncte. Mă rog, suntem obișnuiți aici să avem reziliență și să nu, să spunem, și anduranță, să nu cedăm. Scopul fundației și ce ne propunem, s-a referit și domnul Roman, noi doar să repet. Dacă reușiți să citiți mai repede decât vorbesc eu, vă mulțumesc pentru colaborare. Așa cum s-a spus, noi avem 3 domenii de activitate pe care ne-am propus să le abordăm: relații internaționale și politici globale, leadership și aplicații ale inteligenței artificiale. Sigur că modul în care vom implementa, domnul Petre Roman, președintele Consiliului Director al Universității Suisse din Geneva, al cărui partener local suntem, avem un acord semnat și încercăm să avem o convergență cât mai corectă pe curicula de instruire și pe programele de activitate ale universității. Ceea ce am introdus suplimentar, a spus și domnul Roman, am introdus această formulă a conferințelor, care dă o altă dinamică, dă o altă deschidere către opinia publică, către spațiul social și așa cum am învățat de la cel pe care îl prețuiesc foarte mult, profesorul Mihai Drăgănescu, să ai o atitudine deschisă, să fii într-o relație continuă cu societatea, cu opinia publică, indiferent de asperitățile sau omogenitățile sociale pe care le întâlnim din ce în ce mai mult astăzi. Și am să mă repet puțin mai încolo câteva minute la acest. Astăzi, așa cum a spus și domnul Petre Roman, și eu vreau să mulțumesc domnului Boris Tadić pentru deosebită amabilitate cu care a răspuns invitației noastre de a fi prezent la București. De asemenea, domnului Volcan Boschir. Sunt 2 personalități cu cariere deosebite, construite prin efort, cunoaștere și dorință de reușită în mandatele și misiunile pe care le-au avut și, în mod sigur, urmărind CV-urile celor 2 invitați, veți găsi cariere
construite step by step, fără salturi, fără flic-flacuri, cum se mă obișnuiește în administrația locală. Dar am spus, așa cum am spus, noi nu facem politică, vorbim despre politică. Politica ne marchează existența umană în general, locală și internațională și este firesc să ne preocupe. Repet, suntem o fundație politică, nu facem politică, dar dorim să aducem în fața dumneavoastră și a opiniei publice politicieni cu experiență, politicieni cu expertiză, politicieni cu viziune. În fond avem nevoie de toate trei, și de experiență, și de prezent, dar mai ales de viziune. Una dintre formele la care o să închei cu această precizare este aceea de a oferi burse. Burse computer în Sumev. Nu sunt definite, deocamdată ni le-am propus. Am spus, noi avem 20 de zile. Domnul Roman m-a presat în legătură cu programul fundației. Eu mi-am amintit că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Am încercat în mod amical să-și exercite și postura de fost prim-ministru al României într-o perioadă în care dinamismul și prezența de spirit și anticiparea au fost extrem de importante și alături de Petra a fost atunci și domnul Severin într-o mișcare de reașezare, dar reașezare ordonată a lucrurilor. Din păcate, știți și dumneavoastră, știm fiecare dintre noi cum s-au reașezat ulterior. De asemenea, avem un program de burse. Începem acest program să-l dedicăm profesorului Mihai Drăgănescu, academician Mihai Drăgănescu, cel care este fondatorul industriei informatice din România, tehnologii informatice, este cel care a așezat într-o formă structurală, articulată, într-o arhitectură sistemică, învățământul mediu, învățământul universitar, cercetarea, microproducția, producția și relațiile internaționale. Vom avea timp și sper să avem posibilitatea să vorbim mai mult despre tehnologia informației, despre începutul calculatoarelor în România, despre faptul că în anii 53-54 România a fost în primele 3 țări care au pus în microproducție, de laborator sigur că da, primele calculatoare electronice, erau calculatoarele bazate pe diode, pe lămpi, pe alte componente, dar Bucureștiul, Clujul și Timișoara au plasat România a doua țară în clasamentele internaționale după Uniunea Sovietică, dar înaintea Statelor Unite. E un ascendent și o rădăcină, să spunem așa, un izvor pe care trebuie să-l păstrăm, pe care trebuie să-l respectăm, pe care trebuie să-l dezvoltăm. Existența noastră în 83-84 am avut... Bine, eu am avut marea șansă să colaborez cu profesorul Mihai Drăgănescu aproape cotidian. Dar în 83 am fost numit șeful proiectului Sistemul Informatic Național. În 83-84 am afirmat public, alături de profesorul Mihai Drăgănescu, că trebuie să recunosc cu onestitate și cu modestie că majoritatea ideilor de start veneau de la dumnealui. Și de start profesional și de start de viață. Dar atunci am spus că va trebui să începem să ne obișnuim cu al 4-lea mediu în care trăim, mediul informatic. Uitați, după 40 de ani, vorbim de o digitalizare extinsă, lucru care este abordat puțin altfel decât ar trebui, dar mă rog, vom mai avea timp să mai ne sfătuim pe acest subiect. Spuneam că vom avea 3 lucrări. Una este aceea, editarea, de fapt, în limbile română și engleză,
a cărții filozofice a profesorului Mihai Drăgănescu, Societatea Conștiinței. Coordonarea va fi asigurată de către domnul academician Mircea Dumitru și de către domnul Sorin Antohi, membru al Academiei Europene. Tocmai de curând a avut loc o semnare a unui acord între Academia Română și Academia Europeană, așa fel încât Academia Română va fi un hub european. Este un lucru meritoriu pe care conducerea Academiei Române merită susținută și felicitată din plin. A doua linie vor fi cursurile de master executiv. Vor fi două burse de master executiv. Una va fi pe electronică funcțională, care se va finaliza cu publicarea celui de-al doilea volum al cărții electronică funcțională. Profesorul Drăgănescu este cel care, electronică funcțională, profesorul Drăgănescu este cel care a schimbat, să spunem, traseul electronicii și a afirmat printre primii, nu numai în țară, ci și în afară, că electronica va însemna tot mai mult și informație. Și de atunci acest curs pe care el l-a inițiat la Universitatea Politehnică București îl ține în continuare unul dintre foștii săi studenți și foștii săi elevi, ca și oameni formați profund de Mihai Drăgănescu, profesorul Gheorghe Ștefan, membru corespondent al Academiei Române. A doua bursă este aceea în domeniul computației Turing, un domeniu extrem de nou care este legat de inteligența artificială și care probabil va fi posibil noul val de tehnologie în care unii vom fi la granița lui, alții vom fi în plin epicentru al acestui val. Vă rog să-mi permiteți să anunț cu bucurie și cu considerație prezența la această conferință a domnului Nora Rebreanu, soția profesorului Mihai Drăgănescu. Închei prin a spune că Fundația își desfășoară majoritatea activităților sub egida Academiei Române și această conferință are loc de asemenea sub egida Academiei Române. Dorim să creăm o masă critică de comunicare, așa am stabilit și între noi toți și cu cei care nu sunt deocamdată, dar sunt aproape de fundație. Important este să nu rămânem un nucleu izolat, să rămânem un nucleu care se dezvoltă, care comunică, crește. Încă o dată mulțumesc domnului Boris Tadici și domnului Volcan Bosie și voi aștepta alături de noastră cu interes intervențiile dumnealor. Mulțumesc! Acum doresc să încerc să vă comunic emoția mea, pentru că, de fapt, figura cu totul excepțională a profesorului Mihai Drăgănescu este și aceea care ne-a legat pe noi, adică pe Nicolae Baza și pe mine. Și pe doamna Nora Rebreanu își amintese, înainte de decembrie 1989, aproape în fiecare săptămână, o dată pe săptămână, eram la dumneavoastră acasă și vorbeam cu Mihai Drăgănescu, care fusese foarte apropiat de tatăl meu, despre ce ne așteaptă. Ce să ne aștepte ca o favoare a Revoluției. Nu neapărat pentru mine, am ajuns prim-ministru și alături de mine cine era ca prim viceprim-ministru? Mihai Drăgănescu. Înainte de a solicita să vedem înregistrarea venită de la președintele Academiei, domnul Ioan Aurel Pop, vreau să mulțumesc
și sponsorilor. Sunt menționați. E vorba de un foarte apropiat prieten al meu, care se numește Eric Sturza, din familia prințului Sturza. Aici însă se află fratele lui, Dimitrie Sturza, care e la fel de bun prieten cu mine și am să-i rog să-i transmită mulțumirile noastre lui Eric. Computerele, bineînțeles, dar și MGIC. MGIC este Nizami Ganjami International Center, este o fundație din Azerbaidjan cu care colaborează foarte intens și domnul Tadic și domnul Volcan Boschir și eu însumi, și care și au avut contribuția lor la organizarea acestei conferințe și la următoare. Acum am să rog partea tehnică să difuzeze imaginile cu așa. Organizarea conferinței internaționale, contextul geostrategic și geopolitic al Europei de Sud-Est, de către filiala București a Universității Swiss UMED Geneva, prin intermediul Fundației Centrul de Excelență Swiss, Europa Centrală și de Est, reprezintă într-adevăr un eveniment special în viața României și a Europei de Sud-Est, pentru că această conferință la care și Academia Română este partener își propune să aducă în atenție cele mai recente evoluții strategice și geopolitice din Europa de Sud-Est, cu specialiști marcanți în domeniul liber de opinie, cadre universitare, reprezentanți ai mediului diplomatic și politic. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi să aduc salutul cele mai prestigioase instituții de consacrare și de cercetare din România acestei conferințe, să salut inițiativa organizatorilor, să-i mulțumesc domnului Nicolae Badea, președintele Fundației Centrul de Excelență Europa Centrală și de Est, pentru inițiativa organizării și să doresc lucrărilor acestei conferințe de plin succes. Vă mulțumesc! Acum îl rog pe, așa cum vă anunțam, pe Adrian Severin să vorbească despre cei doi invitați ai noștri. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ne reunim astăzi la o conferință pe o temă extrem de interesantă și mai mult decât interesantă, actuală. Știindu-l pe domnul Roman, aproape că bănuiesc că a aranjat ca lumea să fie în fierdere mare pentru ca această conferință să fie și mai interesantă și tema ei și mai atrăgătoare. Urmează să cercetăm dacă lucrurile stau chiar așa. Oricum, geopolitica și geostrategia, contextul geopolitic și geostrategic în Europa de Sud-Est este o temă de primă mărime și mă bucur și oficial, și formal, și personal, și informal, că doi dintre cei mai proeminenți diplomați și oameni politici europeni, aș spune global, nu numai sud-est europeni, domnul Boris Tadic, președintele Boris Tadic și domnul ministru ambasador Volcan Boschir au acceptat să fie prezenți aici și să ne împărtășească din opiniile domnilor lor. Vorbim despre Europa de Sud-Est și numai această sintagmă îmi arată cât de fluidă este geografia politică. Când eu eram elev, spuneam că aici sunt Balcanii. Acum ne-am mișcat un pic și spunem că este Europa de Sud-Est. Este mai prudent să vorbim de Europa de Sud-Est decât de Balcani, ținând seama și de faptul că Balcanii, din păcate, au un nume nu grozav în istorie. Aș spune însă că această percepție a Balcanilor este greșită. După părerea mea, fără balcanizare n-ar fi fost europenizare. Vorbeam cu un fost președinte croat care credea
că nimic nu poate fi bine vândut dacă este etichetat Made in the Balkans, și eu îi spuneam că simțul umorului și știința supraviețuirii cu bine reprezintă niște produse balcanice de primă calitate. Winston Churchill, dacă nu mă înșel, spunea că Balcanii produc mai multă istorie decât pot să consume. Eu cred că nu este chiar așa. Eu cred că marile puteri au produs și au exportat în Balcani mai multă istorie decât Balcanii au putut să consume. Fără acest export sau import forțat, probabil că Balcanii ar fi dus-o mai bine. În fine, iarăși amintindu-mi de perioada foarte îndepărtată când eu eram elev, țin minte că Orientul apropiat îl denumeam, Orientul Mijlociu, Middle East, îl numeam Orient apropiat. Și asta spune foarte multe, pentru că acest Orient în care strălucește Turcia, despre care nu știu dacă este ori asiatică sau europeană. Pentru mine Turcia este mai degrabă europeană. Și cultura noastră românească este puternic influențată de cultura turcă și de istoria Turciei. De-aia și iubim pe turci foarte mult. Dar acest Orient apropiat, această denumire de Orient apropiat arăta cât de mare este influența regiunii acestea apropiate orientale, medio-orientale, față de istoria noastră balcanică, sau, mă rog, sud-est european. Deci, în acest context istoric, și să nu mai uit un lucru pe care vreau să-l spun, și anume că, dacă nu mă înșel de asta, Nicolae Iorga, vorbind de România, spunea că avem doi vecini buni, că România a avut numai doi vecini buni, Serbia și Marea Neagră. Cu Marea Neagră lucrurile devin din ce în ce mai complicate și contăm, desigur, pe prezența Turciei la Marea Neagră, cu tratatul de la Montreux și așa mai departe. Serbia rămâne la locul ei și încă rămâne un vecin bun al României. De aceea, odată în plus, sunt bucuros să spun câteva cuvinte despre președintele Boris Tadić, care, după părerea mea, reprezintă o figură istorică importantă numai pentru țara domniei sale, dar și pentru vecinii ei și pentru întreaga Europa de Sud-Est, dar spune chiar mai mult de Europa de Sud-Est, pentru că, așa cum spuneam, cei care au exportat istorie în Balcani se găsesc și dincolo de Atlantic, nu numai pe teritoriul european, în acea Europa mare care începe de la San Francisco și se termină la Vladivostok. Boris Tadić este născut într-un oraș cu o rezonanță istorică specială, Sarajevo, dacă nu mă înșel, într-un an foarte bun, nu spun anul, dar foarte bun a fost anul acela, însă este vorba de Sarajevo, care ne aduce aminte de întâmplări destul de războinice, într-o epocă de asemenea războinică. De acolo cumva a pornit un război care nu s-a terminat nici astăzi și cred că președintele Tadić a fost, într-un moment istoric, participant la acest război început într-o etapă mai apropiată de zilele noastre. Al treilea președinte al Serbiei, al Republicii Serbia, într-un moment extrem de dificil și, într-adevăr, domnul Tadić a fost obligat să țină un echilibru nu între două forțe, ci între mai mult decât două forțe. Se spune, noi în România spunem, și cred că e un proverb cunoscut peste tot, că e greu să ții doi pepeni într-o mână. Domnul Tadić a trebuit să țină vreo 5 pepeni în fiecare mână. Pe de o parte, a prezidat tranziția extrem de dificilă pe care noi o cunoaștem, domnul Roma și cu mine în mod special, o tranziția de la un anumit tip de societate și de la un anumit tip de regim politic către o democrație liberală, către o societate deschisă, către o societate liberă, pe care poporul sârb a dorit-o, ar fi cel dintotdeauna. Poporul sârb rămâne în istorie ca unul dintre popoarele care au știut să nu cedeze niciodată în fața celor care au vrut să-l domine și care a vrut întotdeauna care a știut întotdeauna să lupte pentru libertate și pentru demnitate. Alții au
câștigat libertatea cu prețul demnității. Sârbii întotdeauna n-au vrut să dea demnitatea pe libertate și s-au luptat pentru amândouă. De aceea au și sângerat foarte mult de-a lungul istoriei. Pe de altă parte, domnul Boris Tadić a trebuit să rezolve marea problemă a dezmembrării Iugoslaviei. Și dezmembrarea Iugoslaviei este un subiect, dar este vorba și despre dezmembrarea Serbiei, ceea ce este un subiect mult mai sensibil. În 2008, dacă nu mă înșel, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate, decide în legătură cu separarea, cu secesiunea kosovară și în acel moment președintele Tadić, în numele sârbilor, trebuie să adopte o atitudine. O atitudine față de un vest al cărui model de democrație era în orice caz dorit de poporul sârb. Unde se plasează în această alegere dramatică? S-a plasat exact unde trebuie, s-a plasat în punctul de echilibru și a spus că nu poate accepta o soluționare a problemei kosovare care vine să se impună fără să se țină seama de demnitatea și de interesele poporului sârb, dar în același timp continuă să-și ducă țara mai departe spre valorile europene și spre integrarea europeană. Foarte complicată chestiune. Fac o mică paranteză. Pe vremea aceea, împreună cu un profesor de la Princeton University, am scris un articol care s-a publicat în Internationalische Politik und Gesellschaft și în care spuneam tăierea nodului kosovar. Ăsta era titlul, în care era categoric că nu se poate ajunge la o soluție în Kosovo fără participarea Serbiei și fără să se țină seama de poziția și de interesele Serbiei. Așa, ca o foarte mică paranteză, citind acel articol, fostul secretar de stat Kissinger mi-a zis să știi că asta este soluția cea mai bună, dar nu va ține nimeni seama de ea pentru că zarurile sunt deja aruncate și știm ce se va întâmpla la Națiunile Unite. Oricum, după părerea mea, președintele Tadić este un erou pozitiv al acelor vremuri extrem de tensionate și extrem de periculoase. Mai departe, tot președintele Tadić este cel care cere Uniunii Europene să primească Serbia ca membru al Uniunii Europene. Este o altă decizie extrem de importantă. În final, Serbia a fost acceptată ca și candidat, dar după ce președintele Tadić a încheiat mandatul, pentru că într-un fel a trebuit să plătească pentru celelalte atitudini politice favorabile sau inspirate de interesele fundamentale ale Serbiei. În fine, tot președintele Tadić este cel care a trebuit să gestioneze, să zic așa, ultimele acte ale judecății tribunalului de la Haga pentru fosta Iugoslavie. Foarte complicată misiune, din nou foarte complicată misiune pe care a gestionat-o foarte bine în fața ingratitudinii multora dintre marile puteri care îi cereau colaborarea. Și îi spun din nou, mă întreb și continui să mă întreb de ce fostul președinte irakian Saddam Hussein a putut fi judecat de tribunalele irakiene, iar foștii lideri sârbi n-au putut fi judecați de tribunalele sârbe. La urma urmei avem mai multă încredere în tribunalele irakiene decât în tribunalele sârbe. E o întrebare pe care eu mă pun, afirmând totuși încrederea față de capacitatea Serbiei de a face dreptate și de a avea un sistem judiciar sănătos. Ultima chestiune pe care aș spune-o în legătură cu președintele Tadić este legată de întâlnirea pe care am avut, este ultima pe care am avut-o până astăzi la Belgrad. Era președinte într-un moment de asemenea sensibil, era în mijlocul scandalului legat de situația, de soarta unor prizonieri sârbi luați în timpul războiului din Europa, din Balcanii de Vest, cum li s-a spus, și care au fost tranșați, nu găsesc alt cuvânt, pentru ca organele lor să fie vândute pe piața neagră europeană. Un fost coleg de-al meu de la Consiliul Europei, Dick Marty, elvețian, a fost cel care a anchetat cazul și ancheta continua,
iar președintelui Tadic se cerea să declare că vrea să se închidă această anchetă. Nu era cel care a declanșat-o, dar nu poți să-i ceri unui președinte al Serbiei să ceară oficial încheierea unei asemenea proceduri, indiferent la ce rezultat va duce aceasta. Țin minte că a doua zi după ce ne-am întâlnit, am avut o conferință de presă, atunci eram responsabil de politica externă a Uniunii Europene și la conferința de presă am declarat că președintelui Serbiei nu îi se pot cere asemenea lucruri și că trebuie să fim solidari cu poziția pe care o exprimă. Deci, cred că așa am reușit cât de cât să explic celor care nu-l cunosc cine este domnul Boris Tadic, cine este cel care a venit astăzi aici și care ne va vorbi despre geostrategia și geopolitica Europei de Sud-Est, o temă pe care sunt sigur că o cunoaște foarte bine. Trec mai departe la domnul Volcan Boschir, pe care chiar nu știu cum să-l prezint. Tentația mea ar fi să-l prezint ca prieten de familie. Probabil că, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă funcție pe care a deținut-o și o deține în continuare, cu atât mai mult cu cât foarte des, împreună cu soția mea, bem cafea din ceșcuțele pe care ni le-a făcut cadou și vorbim despre familia Volcan Boschir. Mi-a spus acum că feciorul domniei sale a ajuns la o vârstă pe care nu vreau să o pomenesc, este absolut scandaloasă, întrucât cresc copiii ăștia într-un ritm pe care noi n-ar trebui să-l aprobăm atât de ușor. Dar trecând peste asta, domnul Volcan Boschir este într-adevăr o personalitate marcantă a Europei de Sud-Est și până la urmă a întregii lumi. De ce? Pentru că încep cu această poziție, a fost președintele Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, o funcție dragă nouă românilor, nu numai pentru că noi apreciem și, continuăm să apreciem importanța ONU, dar și pentru faptul că, în ceea ce privește societatea națiunilor, înaintașa ONU, am avut un rol de jucat, atât în conceperea ei, cât și în conducerea ei. De asemenea, adunarea generală a ONU a avut ca președinte un demnitar român, într-o vreme în care politica externă românească era apreciată și respectată. Nu compar cu ce acum, atunci așa era. Deci, într-adevăr, o funcție importantă și pe care domnul Volcan Boschir a îndeplinit-o cu eleganța și inteligența care l-a caracterizat întotdeauna și vă rog să mă credeți că nu-i fac complimente gratuite, așa este, elegant, inteligent, competent, imaginativ, așa cum s-a arătat și în funcția de ambasador al Turciei în România. Este funcția în care am avut prilejul să ne cunoaștem și legătura stabilită atunci nu s-a mai rupt practic niciodată. O funcție pe care de asemenea a exercitat-o cu foarte mare înțelepciune și cu foarte mult profesionalism. Între aceștia trec peste faptul că a fost și parlamentar, la urmă nimeni nu-i perfect, dar a fost ministru de 2 ori, ministru pentru afaceri europene, o funcție extrem de importantă, după părerea mea, nu numai pentru Turcia, ci și pentru Uniunea Europeană. Și țin minte că în câteva rânduri ne-am întâlnit pe culoarele de la Bruxelles sau de la Strasbourg. A făcut un efort deosebit și are un aport însemnat la deschiderea dialogului turco-european și la încercarea de a aduce Turcia ca membru al Uniunii Europene. Îndrăznesc să spun că pe vremea în care Volcan Boschir făcea eforturi pentru a obține pentru Turcia calitatea de membru, Uniunea Europeană era mult mai bună decât ceea ce este astăzi. Sau cel puțin Uniunea Europeană putea fi mult mai puțin criticată decât o putem critica astăzi. Deci, iată o scuză pentru domnul Boschir ca să insiste în aducerea Turciei în Uniunea Europeană. Pe vremea aceea, opinia mea, exprimată în diferite ocazii, în mod oficial, era aceea că Uniunea Europeană cu Turcia este o altă Uniune Europeană decât Uniunea Europeană fără Turcia. Dacă Uniunea Europeană ar fi dorit să fie un actor global, putea să ajungă actor global numai împreună cu Turcia.
Deci, din acest punct de vedere, primirea Turciei nu era un alt episod al extinderii, ci era o transformare strategică a Uniunii Europene, o reconfigurare a identității geopolitice a Uniunii Europene. Pentru această reconfigurare, domnul Volkan Bozkır a lucrat din poziția Turciei. Alții l-au susținut din perspectiva Uniunii Europene. Din păcate, acest obiectiv n-a fost atins și nu din cauza Turciei, ci din cauza Uniunii Europene. Astăzi ne aflăm într-o cu totul altă situație și poate că domnul Volkan Bozkır ne va spune și care este astăzi punctul de vedere turcesc vis-a-vis de Uniunea Europeană. Cu acesta cred că mă pot opri aici. Mulțumesc și eu, alături de organizatorii acestei reuniuni, celor doi invitați pentru amabilitatea cu care au răspuns invitației și pentru efortul de a fi aici cu noi. Urmează, într-adevăr, două discursuri, sunt convins, extrem de interesante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc la Alianța de o cred foarte interesantă prezentare. Și acum îl rog pe prietenul meu, bunul meu prieten Boris Tadic, să... Thank you very much, my friends, and I'm really happy to be once again in Bucharest, in Romania, which we consider always friendly country. I think this is only Romania, neighboring country with which we didn't have any problem in our history, and I like it. I like it, but also being here with Petre and his friends, I'm reminding myself when I came first time in Romania. That was in 1967. I was a young boy, being here with my mother, going to Constanța and Bucharest, and finally we came to Serbia through the way which connected us with the hydropower plant, which was under construction in that moment. I was very young, and I felt a fear when I saw huge engines and the huge projects which was rising and which was outcome of our common efforts, and which was the biggest, the largest hydropower plant in that moment in Europe, still working. And we are all always happy because of that. Second very important project in terms of geostrategy, in terms of geopolitics, was our common effort in the building aircraft hangar, ORAO. We called it ORAO. That was a very interesting project, one of the best in aviation industry, which connected both countries together, and we were very proud because of that efforts. And look at these two very important projects that are combining technology, knowledge, people from the universities, politics, and unfortunately we don't have any more such projects. We have to think about that. One of them was to be together in European Union, but something's happened on that way. You joined European Union, NATO. We are out of that direction right now. I mean, formally we are on the way, but that journey is very long, and to be very frank with you, I don't know how that is going to end in the future. My dream was to bring Yugoslavia and Serbia in European Union. I was a member of during the communism of illegal students organization. We were organizing demonstrations. We were totally naive, very young and very naive. We thought we are changing the world, but it didn't. That was totally naive. But finally, I became a member of the parliament. I became a Minister of Telecommunication, Minister of Defense, and finally President of Serbia. And finally, I became a former President of Serbia, which is a very, very important role, and with the experience of winning, experience of losing political games. And this is very helpful in terms of educating other people, young generation. I see some young people here that with which I would like to share my experience to avoid my mistakes. I made a lot of mistakes, but
to avoid mistakes, which is necessarily, but also nowadays when we are thinking about geostrategy and geopolitics, we have to understand the context in which we are living. We have to understand the world, and frankly speaking, when I became a president and a minister, I couldn't understand context in a proper way. I was very young. I met Adrian in that time, and I was following kind of agenda that some other neighboring countries has been passing before us. When I was the Minister of Defense, I talked with your Minister Pașcu about defense reform. I was looking to Romania as a star, how you did it, and I wanted to transform our military in that context. One very interesting moment happened at the end of my visit in 2004 as a Minister of Defense. Here, when I was at the airport going towards Serbia, I received information that the government at that time, coalition where we were a minority partner, replaced me from the position of Minister of Defense. That was interesting. During the official visit time, I was replaced. Not very diplomatic behavior, but 3 months after that we had the presidential elections and I won the candidate. And you never know with the politics what's going on, and this is why I'm very much connected with Romania. A lot of important moments happened in my life with Romania. And one of them was, Adrian was reminding me, was 2008. And I'm putting that moment in the context of geopolitics. Like Sarajevo assassination of Prince Ferdinand, because I agree with Winston Churchill. We are producing more history that we can consume. This is a Sarajevo event that was a triggering First World War and the Kosovo issue. I came here when Kosovo Albanian institutions unilaterally declared independence, supported by United States and majority of European Western countries. And I came to talk with President Basescu in that time because he understood that this is very dangerous situation. I didn't participate on the demonstrations in Belgrade that happened this day. I told to my other colleagues from the coalition that this is not necessarily. This is very dangerous. We can have human victims. We have to be very intelligent and to react in a proper way. I told them I'm going to talk with the President Basescu about Romania and other European countries that are not going to recognize Kosovo independence, that are not going to violate international law. Because Kosovo independence wasn't supported, the Security Council of the United Nations didn't support Kosovo independence. That was unilateral decision and decision of some countries that are member state of Security Council of the United Nations. But that moment triggered a lot of problems in the international arena, even nowadays. Do you remember first meeting when the President of Russia, Vladimir Vladimirovich Putin, had a conversation with the Secretary General of United Nations nowadays? That happened in Moscow, and the first sentence he has said was, if that was possible with Kosovo, this is possible with Donbass and Crimea. You cannot make argument against that. I'm not talking about Russian aggression in Ukraine, but that was problem. When you are starting such a international projects, which is creating domino effect, you cannot stop that. Nowadays we have a problem in Ukraine. We had a problem before that in Georgia, or Southern Ossetia and Abkhazia, and we don't know where we are going to have problems, because we have a lot of Kosovos all around the world. In Africa, Africa is full of the problems like Kosovo. We have even in European Union problems like this. This is why Romania didn't recognize, Slovakia, Spain, Cyprus, and Greece.
Very interesting. But many countries that were in favor of Kosovo independence started to analyze geopolitical situation from the context of the book of Fukuyama. The title of that book was At the End of History. That was a moment when the Western countries, collective West, felt that there is no anymore USSR or Russia on one side, and we are living in unipolar world, not multipolar anymore. That was very naive approach, even more naive than approach of my friends when we were in an illegal students organization in 1970s and 80s, when we were thinking that we are going to change the world. Because of that, they arrested us, and we spent some years months in the jail and being under torture. But that was our dream, to bring our country in democracy and something like that. But right now, I'm analyzing a naive world and naive politicians and the thinkers and strategists in the context of the developing of the history. Nowadays, after United States has been supporting Kosovo independence, even decided to bomb Serbia without decision of Security Council of United Nations, which was war crime, frankly speaking, war crime, killing even kids on Serbian streets. Nowadays, as outcome of such politics, which was politics as outcome of the books and the strategists that has been writing books like The End of History and The Clash of Civilization, Fukuyama and Huntington. And nowadays, we are living in totally different reality, in which we are waking up every few months in the atmosphere of the new war. Russia, Ukraine. That happened how many years ago? 3, 4? We are forgetting that because we have a new war. Israel and Iran. Russia, Ukraine. That was war within one civilization. You know, Orthodox countries, friendly countries, Slavic countries, being together for 100 years. Maybe they have the common roots. But Israel, Iran, this is war between civilizations, which is bringing even more dangerous situation in global arena. We can have even more wars. Look, Kashmir, India, Pakistan. What about relations between India and China? A lot of disputes. Russia and China. Not only Taiwan. Everyone is talking about Taiwan. Come on. There are more and more disputes we are facing with in Asia, in this continent. Africa is full of potential conflicts. What about Korea? Northern Korea, South Korea. I was there in the South Korea a few months ago, and even in the next few weeks I'm going to be there once again. It's a fear, is atmosphere in which they are living. Fear is not very helpful. My background is psychology. I perfectly understand what that means. When you are living in an atmosphere of fear, you are not able to deliver the right decisions. And this is so complex situation because we have a transfer of individual psychology to the state psychology, collective psychology. And states are very often behaving like individuals. And I'm putting that in the context of geostrategy. The man who has been criticizing these two books, Huntington and Fukuyama, was Dominique Moissy, who was writing book, French writer and the philosopher, Geopolitics of Emotions. Interesting. On the West, no one is even mentioning emotions, which is characterizing human beings and even states. But emotions are crucially important regarding our feelings, our attitude, and how we are going to behave. Why am I mentioning that? Because emotions are organically connected with the identity issue. I'm in Romania. You perfectly understand what is identity issue. You are Romanian people. You are speaking Roman language, Orthodox people, living in Southeast Europe, Balkan Peninsula, very fragmented, between big powers, always having problem with Russia, historically, Black Sea, and this is very nice that some people in Romania are saying only Black Sea and Serbia are friends of Romania. I like it very much. And I'm mentioning that everywhere because we are considered
as a very hostile and aggressive country. But I'm always saying, but Romanians are not considering us as an aggressive and a hostile country. We are not, but we are living in a very specific area. We are squeezed between geostrategic interests. And one of them is to deny identity issue. But why? Because the Western domination intended always to deny and to ignore identity issue. Even in my science, emotions were defined as a problem. If we are expecting emotions from the behavior of human beings, we can predict everything. We don't have a problem with the human beings. But human beings are unpredictable. The countries are unpredictable. States are unpredictable. Cultures are unpredictable. We have a problem with that. We have to understand the issue of unpredictability and to understand in which context, geostrategical context, we are living. 200 years, that was domination of the Western countries. First of all, Great Britain, and after that, United States, which is more or less continuing geostrategy and geopolitics of Great Britain. That was possible because of they discovered steaming machine, which was crucially important in terms of economic revolution they made. That was domination of the Western world, Brits and United States, regarding other countries, specifically China. China was suffering very much. But regarding history and geopolitical context, China was always on the top of civilization, except 200 years. I was born in 1958. In that moment, China was very poor. No one was counting on China. Whoever was saying China is very important, China was always on the top of civilization, that man was ignored. What about China? Poverty, horrible poverty, and poor communist country and something like that. Even though my country in Romania, we had a good relations with China, historically speaking. But China was ignored as a potential power. When I used to be president of my country, my ambassador in China, Serbia, and before that Yugoslavia, told me, China. When I became a minister, before that Minister of Telecommunication, my friends told me, Huawei. I told them, Huawei? What is Huawei? This is Siemens, Ericsson, Motorola, you know that, Alcatel, other companies. I asked them, what about Huawei? Huawei is coming. Even I was ignoring Huawei. Nowadays, Huawei is on the top. Can you imagine Motorola, Siemens, Nokia, Ericsson, and Alcatel competing with Huawei? They are nowhere. Huawei is on the top. In terms of each generation of mobile, they are by far the best and the cheapest and the more efficient. But this is the reality in which we are living. What was the reaction of the Western world? Dismantling rules of the global trade, putting them under sanctions. I mean, the rules that are implemented by the Western world are immediately ignored, dismantled, because they weren't able to compete with the rivals, with the Huawei, which was core of the trading World Trade Organization. I mean, the normal conditions for the normal trading and the normal world and economy were such competitions in which we are looking for to find who is going to be the best. Nowadays, we are living in a different world. China is here. China is inevitable. China is going to be superpower. China is already superpower, but in the next few years, China is going to be the biggest global economy. And we are failing, because I consider Serbia part of the Judeo-Christian civilization. We are together there. But we are failing. Look how we are treating India right now. No one is even mentioning India right now. But India is going to be even more powerful in terms of economy than the European Union in the next 10 years. Because people in India are working very hard. Very hard. The kids in India are learning every day 12 hours, 14 hours per day.
When I talked with the leader of one of the biggest global software industry from France, I asked him, what about my country and software engineers? He said, no way, this is India. 1.6 million software engineers they are producing every year. 16 million within 10 years. 16 million software engineers. How you can compete with India? Because we have a problem in demography right now. We are not able to have 1.5 billion people. As a psychologist, I know very well that every country has 5% of very intelligent people. 2% among them are extremely intelligent. But 2% of India population and 2% of Serbian population, you cannot compete. If you cannot compete, you have to accommodate yourself. If you are not accommodating yourself in a proper way, you are losing game. This is why my suggestion to my European friends, you are right now a member state of European Union, and interest of Serbia, I would like to see Serbia finally in the European Union, even though I don't know what is going to be with the European Union in the next 5 years, but we don't have a better option. But I would like to suggest my friends in Romania to talk within European Union institutions that without kind of strategic partnership with China, in the context of new politics and geostrategy of the United States, which is not very much focused on Atlantic area, but on Pacific, because 4 billion people are living in India, China, and ASEAN countries. Only 550 million people in Europe. I mean, the European Union has to find new strategy. What about Southeast Europe in that context? I would like to finish my explanation right now with Southeast Europe. You are a member state, Bulgaria also, Croatia and Slovenia, and Greece. Albania is on the way. Bosnia and Herzegovina is, I don't know where I was born. Nowhere. Serbia is on the way towards European Union, towards closest association with Russia, with China. Serbia is somewhere in between, flowing. Serbia is facing with the demonstrations of the young generation every week. I'm marching with them. I'm marching with them because I hope they're going to find a better solution. Even solution which is going to better comparing with my decisions. I'm not right now only criticizing current president. Also, I have a kind of self-criticism, which is very healthy, I think. But what about Montenegro? Montenegro is on the way. But without completing European Union in Southeast Europe, on this continent, European Union is going to be faced with many problems in the future. Because there is no empty space, neither in human cells nor in politics. If European Union is not in Southeast Europe, in the Western Balkans, some other place are going to come. When my friends from the United States and European Union who recognize Kosovo independence has been insisting on that by saying, you cannot do anything against us. I told them, okay, I cannot because I'm president of the small country. We don't have a nuclear power and nuclear weapon. You can do everything what you want. That was 2008. Also different context in comparison with the political context nowadays. But you are going to pay price, and you are making much more dangerous world today. But you are not aware, and you don't have a knowledge and experience about that, because I'm coming from the country with a very specific experience, being bombed, suffering very much in the history, First World War, Second World War, war in the former Yugoslavia, and finally, in the 20th century, war against NATO. Only country which one is involved in the whole wars on the European continent in the 20th century was Serbia. I'm not very proud because of that. But that happened. And I told them, you are making the world more dangerous than before. They ignored that. I remember Nicholas Burns in that moment, Hillary Clinton, Angela Merkel, Dan Fried. I can mention a lot of names. They were so secure. Condi Rice, Cheney, Rumsfeld, all of them, and the presidents, of course. They were very proud because of their achievement. But right now, what we have right now, do we have still a domination
by United States in the global arena. Can you imagine that China is going to agree on such a domination? No way. What about India in the next 5 years? Look what India is doing. India is building a defense industry right now. India is, with the Modi on the power, creating totally new strategy behind of the scene. The same strategy like China. China was always supported by the Western countries. Okay, China, we removed our manufacturing from the Western countries to China. China is a fantastic market for us. China is beautiful. Let's talk with the China. China is nice. And a few years ago, when they were waking up, China is taking over domination in automotive industry. China is taking over domination in telecommunication. China is going to take over domination in chip industry very soon, very soon. China is taking over domination by using this initiative Belt and Road in Central Asia, which was by the book of the Zbigniew Brzezinski, Soft Stomach of the Global Security. There is no United States anymore. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan. Look what's going on. China is more dominated than France in Africa. France is not anymore one of the main players in Africa because the way how they colonized African countries was disaster. But China is coming, offering a lot of chances. China is failing at the same time, but China is a hope for them. We are living in totally different context. What about Southeast Europe? Can we change continent? No. Can we change neighbors? No. Can we change our attitude? Yes, we can. We have to think about ourselves. I still believe that for us is the best possible option to become member state of European Union. I saw that my friend Ginter is going to to deliver his speech by Zoom. Unfortunately, I couldn't meet him, but the way how we talked when I used to be president and nowadays can be very different because domination of Germany in Europe is not existing anymore. Like domination of United States. He's a very good friend of mine. We had a perfect communication, but right now we have to think all together about changing geostrategy. Previous strategical approach is not functioning anymore. If European Union is going to count on the United States as the main ally in the NATO, in the global arena, European Union is going to fail. But European Union has to be more matured, more independent, and to understand the new context. I think that European Union has to create totally new relations with the China, India, and other big powers. This is what I think right now. What about small countries? If European Union is not going to integrate us soon as possible, we can create more problems. I'm not anymore on the power, but we are always able to create problems. Not because of our desires, but that can be outcome, because every country has to look to be focused on finding the best possible solutions for that. We have a problem. Unemployment rate, problem with demography, with the structure of economy, defense. We have a problem. We are facing with a problem. We have to find solutions. And I'm finishing. When I was president, I was begging, I was asking European leaders to support us in building infrastructure in Southeast Europe, highways and railways. They said, yes, you're going to get loans, you're going to open tenders, and we did it. We opened tenders, we took loans, but it was very expensive. And China was offering to us to build infrastructure without tenders and loans. And nowadays, China is building 60%, 70% of our infrastructural projects. I was the first who brought Chinese company to build a bridge over Danube River, our common river, in the Belgrade, in the central Belgrade.
Nowadays, they are building whole infrastructure, railways, highways. And a few years ago, I was totally surprised when Ursula von der Leyen was offering Southeast countries together more loans and more credit lines to build infrastructure. European Union was late 15 years. But this infrastructure wasn't only for us. That is European Union infrastructure, connecting Romania, Bulgaria, Greece with other countries in the European Union because we're in the middle. Can you imagine that strategy? Can you imagine that way of thinking? Can you imagine such limitations in terms of imagination, in terms of creating better politics? This is about infrastructure, but this is in everything. In identity issue, in defense strategy, in terms of alliance, in terms of NATO structure, in terms of European Union structure, relations with China, with India, Africa, migration issue. This is in everything. And I think we have a new wave of leadership in the European Union. This is very important. We need the thinkers in politics. We don't need the kind of the people that are technically approaching to the politics. Your technical approach, you know. I am getting position, I am a president, I'm prime minister, I am a commissioner, I am enjoying my life, 20,000 euro salary, 30,000 euro salary, enjoying in my office, being respected. What is the outcome of that? Nothing. Really nothing. We need a totally new type of leadership. We need thinkers, people able to make inventions. And Adrian and Petre has been mentioning that some of the very intelligent people in Romania, from Drăgănescu, has been delivering their thoughts in the critical moment of the EU history, and without such politicians, we are going to be in an extremely difficult situation on our common continent and our common Southeast European region. That is all what I wanted to say to you. Thank you. Well, thank you. Thank you very much. Wonderful, wonderful, wonderful. You are so direct, so emotional, and in the meantime, so precise in your thinking. And indeed, as you so brilliantly explained here, we live in a revisionist world. Everything is under revision now, negative or positive. And I believe that let me simply add that the positive revision would be the European Union becoming a superpower. It's the only way. There are so many countries in the world who do not wish to join, to take sides either with the United States or China, but would like very much to join, to be together with the European Union. And that the first step is to include all Balkans, Ukraine, of course, Moldova, but of course the most important revision is, as you say, thinking, a new thinking. So, thank you very much. Now I invite our friend Volkan Bozkır, please. I have a medal now. As the former ambassador to Bucharest, it's always a pleasure to come back, to meet with friends, and also to get some inspiration from the very talented, experienced Romanian personalities. I was here as ambassador in two centuries. It was the last 4 years of the 20th century and the first year of the 21st century. So I feel like exceptionally privileged.
But of course, you remember not only the memories, but if you come and visit my house in Turkey, you'll see that everything is Romanian. Painters, ceramics, glasswork, and books. And our children grew up here. They also very much engaged with Romania. So, of course, our subject is Southeast Europe, but I think I'll leave it to the latter part of my intervention. Let me start with perhaps the United Nations. As the President of the UN General Assembly, I'm sure you would like to hear some of my experiences and views about the United Nations. Of course, being a President of the United Nations General Assembly is an important job. We have 22 former presidents living, 15 of them are walking, and we have meetings with 10 of them very frequently. But of course, in the United Nations system, I think in everything from bureaucracy to business or from sports to politics, the critical word is success. If you are successful, you continue. If you are not successful, there are doubts about your continuity. So the United Nations, I think, is one of the wonderful institutions created and has been with us for so many years, 80 years. But if we look at some of the institutions, UNICEF or UNDP or World Health Organization, UNCTAD, I mean, those are all very successful. They are helping the world, they are helping the people. With 200,000 UN employees, they are really doing wonderful work. But success, for my understanding, has always been in politics. In a country, if politics is not good, you cannot say everything else is successful. First, politics must be correctly done, and it will affect the others. Economy, culture, activities, tourism, everything will be affected by a successful politics. So UN politics is whether they can prevent conflicts, whether they can pre-engage themselves to prevent conflicts, or can they solve problems by strongly intervening into the clashes. I think in the last decades, there has been no success story of the United Nations. They have good papers, good announcements, but practically no conflict in the world has been, because of the United Nations, solved or prevented. And that's a handicap. Why is it so? I think many people will say Security Council is the main reason. So for more than 30 years, countries are trying to reform the Security Council. Can the Security Council be reformed? Personally, I think it cannot be. And I give the example of my country. In my country, Turkey, once upon a time, some people wanted to abolish the Constitutional Court. And the Constitutional Court said, I will look into that. They said, oh, but we are abolishing you. They said, no, every constitutional movement will be decided by the Constitutional Court. So same thing will be applied to the Security Council of the United Nations. Whatever you find as a step forward, there will be a decision in the Security Council. Because of the format, it will not be agreed. It's a funny situation there. I have learned when I was president. For example, the election of the Secretary General
is secret ballot. So secret ballot is done with 5 envelopes in different color and 10 envelopes in different color. So from one of the 5 envelopes in different color, a no comes, the Secretary General cannot be appointed. So simple. So if we go into any voting for the Security Council reform, there will again be different colored envelopes where things will be, the outcome will be. But do we have any other alternative? No, we do not. We do not have the luxury to say, okay, finish our relation with the United Nations. We don't want the United Nations anymore. Okay, but what can we do? There's no alternative. And I think we must find ways to make use of the United Nations with its existing capabilities. I think the United Nations General Assembly, in that respect, comes into the picture very strongly. It is perhaps the most democratic international platform in the world, which gives every country, no matter the size or population or whatever, one vote. And it's very important. It's a platform for every country to get elected to posts and to express their views freely and go for a voting, express their views in a vote. Whether it will bring any results, I don't think it's the case. I think politically, the General Assembly is stronger than the Security Council because it's the voice of the world. So we must use the General Assembly more and more. During my time, I started an operation which ended up very successfully, where the General Assembly will be able to ask the Security Council member who has vetoed to come to the General Assembly and explain why they have vetoed. Result will be the same, but politically, it is better than saying no and then not explaining why. You come to the General Assembly in front of 192 countries, members, you reply to questions, express, and this political wind will make you think twice next time you are going to veto. I think this is very efficient in that respect, and it has proven to be at least a pressure center in many cases. So there will be a Secretary General election next year, and many people has the wish that for the first time a woman Secretary General should be elected. I'm completely and with all my heart behind it, but I am separating things in two cases. One is romanticism and one is realism. Romanticism is thinking that Security Council will be reformed. Realism is that Security Council cannot be reformed. Romanticism is a lady can be elected as a Secretary General. Reality is that a lady will be vetoed at least by 2 countries. So let's work for it. Bring the force on those 2 countries and provide a lady candidate who will not be rejected by any member countries of the Security Council. So let's go for it this time. If I may come to issues in the world which is really negatively affecting all of us. Let me start with the war between Ukraine and Russia. It's not to support Russia or Ukraine just to be objective, because Turkey has proven to be showing to the world that you can be talking to 2 countries in difficult moments where no other country was able to do that. How we did was, we have a strategic relation with Ukraine. And we have never accepted the
spoil of territorial integrity of Ukraine. Never accepted Crimea or the other parts of Ukraine taken by Russia. But on the other hand, we have good relations with Russia. We fought 300 years with Russia. We know all the artistic movements which can be done either in political field or in the war field, if I may say so. But using the mutual benefits, mainly from economics, and also using the benefit of personalities coinciding to respect each other, we managed to have good relations with Russia. It wasn't easy. We shot a Russian military plane. Normally it will end up for 100 years of hatred, but the two leaders were able to solve it. The Russian ambassador was assassinated in Ankara. Normally it would have taken 50 years of hatred between two countries if it was spoiled other way around, but we solved it. Our drones is one of the main reasons Russia couldn't get Kiev. They were given to Ukraine before the war started because of the strategic relation we had. Many countries are providing ammunition and weaponry to Ukraine now, but it was because of those drones which hit the Russian tanks going to Kiev that Kiev is still the capital of Ukraine. And Russia didn't blame Turkey for that. That is the beauty of the picture. How you manage it, I don't know. It has been done. Any negotiation can freely be done in Istanbul. That's good. So this shows that I think in politics, as also mentioned by Severin and Adrian and Petra, leaders are important. With different leaders, you come to different situations. If the leader is correct, or if the leader has the capacity, you can have better relations. Look at Russia. During Yeltsin time, they were a member of the G7. G7 became G8. Same Russia. And then Yeltsin left, same Russia became enemy. At that time, I think, here, people were talking, do we need NATO anymore? I mean, Russia is our friend, so let's abolish NATO. Why should you abolish NATO? You will need it sometime, as now. So in the Russian-Ukrainian war, I think Russia's moves are always predictable. At least I can predict what Russia can do, cannot do. If you look at a calendar of events, Russia plays diplomacy and politics. The Turkish ambassador is with us, Turkish ambassador in Bucharest. Let me also say my greetings to him, my successor. Russia plays the political game and diplomacy like a chess game. So every move is calculated. But they also, while you're playing chess, they want you to play the Russian roulette. So from time to time, they ask you to check the pistol if it is working or not. So if you look at the mentality and the chess game strategies of Russia, I think it started in Libya, first of all. Because when a supervising force was decided for Libya, this force went beyond its authorization, and it ended up with killing of Gaddafi, bombing of Libya. So, and Russia didn't like this. And in this chess and Russian roulette game, they said, we will take our revenge. What they did, they took the revenge in Syria. For 2.5 years,
they didn't allow the Security Council to decide anything about Syria until the president at that time of Syria was blamed to use chemical weapons. They allowed the Security Council to make a decision, but the Western world fall into the trap by limiting everything into the chemical weapon usage. Well, millions of people were out of the country as refugees, or so many people were killed. Nobody was blaming, because of that, Syria, but Syria was blamed in that Security Council decision for using chemical weapons. And so the trap was Syria benefiting, in a way legitimizing what Syria did, except for the chemical weapon usage. So the revenge of Kosovo, Boris will like what I'm saying now, was Georgia. They took 2/3 of Georgia. Still unknown what will happen. The revenge of Maidan Square demonstrations was Donbass. And the revenge of the famous NATO summit in Bucharest was the Ukrainian war. So it was coming. I mean, if you calculate these steps, everything is very mathematical, like this, tic-tac. So at this moment, we are in a dilemma. Can we stop the Ukrainian-Russian war? President Trump came very strongly saying that I will do it in a few days, weeks. But he's also facing the reality that dealing with Russians are not that easy. You go into the chess and game, and at this moment, it looks like we will have the Russian-Ukrainian war continuing for some time, from my perspective. I hope not, but there are a lot of difficulties for example, Ukraine accepting the territories to be given to Russia, or, I mean, whatever. Many difficulties. For a country to give territory is very difficult. So let's see. I hope this will be solved. If we come to the other problem, clash we're facing, one is the war between Israel and Iran. I was first secretary of the Turkish embassy in Baghdad when the Iraqi-Iranian war started in 1980. 23rd of September was a Friday. So the Iraqis were saying that Tuesday we will be in Tehran. It took, they were bombing Baghdad. I am a witness of how bad it is to see warplanes bombing a city and then missiles coming, hitting. It is unexplainable. It's not what you can imagine. It's more than what you can imagine. So after a while, the planes disappeared and missile attacks. Iraq missiles hitting Tehran, Tehran missiles hitting Baghdad. It took 10 years or 8 years. 1 million people died. Not a single centimeter square of territory was exchanged for nothing. And it took 8 or 9 years. So when I saw Israel bombing Tehran and Tehran bombing Israel, the same experience came to my mind. You don't win wars with airplanes and missiles. Normally, you have to have soldiers on the ground. Without soldiers, in Vietnam, how many years US bombed Vietnam? Nothing. Result is none. Afghanistan. Result, we lost Afghanistan. Horrible situation. The situation of women in Afghanistan is devastating. I'm very sorry about the women in Afghanistan. It shouldn't be like that.
UN is responsible, US is responsible, all of us is responsible. We forgot that Afghanistan is having a horrible situation. We're just not thinking about Afghanistan. Let them solve their own problems. This word was used also. Let them use their problems. And so I hope that this missile exchange will not continue like the example of Iraqi-Iranian war. But if we come to Israel, I think the Israel propaganda machine in the world is giving Israel or making Israel think that they can do anything they want because there will not be any punishment. The one-day event, which is unacceptable on the 7th of October, resulting of killing of 60,000 human beings and wounding more than 100,000, is incomparable. It is like shooting a fly on the glass with a pistol. And what I'm afraid of is all of these people not only died, but lost their children, their brothers, mother, families, are potential terrorists in the future. If I was a person who lived in Gaza and my family was lost, I would be a terrorist. What else can I do? I don't have money, I have lost everything. The easiest thing is to collect from these people to be terrorists. In the future, we will see perhaps these kind of incidents also, not only the horrible situation in Gaza. So bombing Iran, if it is for the nuclear sites, okay, you bomb the nuclear sites. But you're bombing the civilian houses everywhere in Tehran, everywhere in Tabriz, everywhere. So it's not an excuse. If you bomb nuclear sites, okay, but if not, then the others is using an excuse of nuclear things for killing civilians and trying to remove the Iranian leadership. Boris said it is a clash between civilizations and religions. It's not true. If you look at the history, Shiites have not been a problem with the Jews. If you look at the Shah time, Rıza Pahlavi time, the Shahs of Iran were supporting in 1948 the creation of Israel. Shah was the best friend of Israel. He was a Shiite. He was the leader of Iran, and there was no problem. Once Khomeini came, Iran became an enemy, not because of the religion itself, but because of the leadership, which wasn't liked by the Western world. It continues since 1980, 1979. Same regime, and to get rid of the regime by bombing cities is not possible. It's not possible anywhere. And Iran is perhaps 10 times the size of Israel, and they have a huge culture, huge civilization. It affected many civilizations in the world, including the Ottomans, the Indians, or many other places. And they are very intelligent people, and I think we should think twice about it. Turkey has established a border between Iran in 1649. It's the same border. It's not a country to have good relations very easily, but we managed to have good relations. And under these circumstances, again, Turkey is approaching Iran and also helping the Western world
to exchange messages with Iran. Perhaps that is the way to find a way out from this turmoil, if I may say so. If I may come to Southeast Europe now, it is, of course, one of the most important places in the world. And as Adrian has correctly said, I think the most unlucky word in the world is the word Balkan. It has always been used as a negative thing, as a reason of wars, as a reason of turmoils, as a reason of bad things always. So I think it was wise to change the name from Balkans to Southeast Europe, in a way, to change the scene and make it possible for people not to remember the Balkanization and the reason where all the wars started, which I think the Balkans doesn't deserve it. So if we look at the existing situation in the Balkans, let me find my notes, because I think I'm not an expert in Southeast Europe. All the experts are here. And being the last speaker is not a good thing. It has a disadvantage and an advantage. The disadvantage is you speak after people who has wisdom, knowledge, and experience. But the advantage is you can say, I agree with all of the previous mentionings, and make it easy for you. However, the Southeast Europe, of course, has East and West. The East is more comfortable, being member of the European Union and NATO. And of course, Romania, which has Serbia and Black Sea as neighbors. I think Black Sea is also very important, which will affect Southeast Europe as well. I think the Black Sea cooperation, which is the godfathers are Turkey and Romania, and we're always proud of that. At that time, Romanian and Turkish leaders, visionary way, talked about this, and whether it gives results or not, it is the platform where conflicting nations are there. Ukraine and Russia are there in the Black Sea Cooperation. Turkey didn't say no to Greece or Armenia. They're not Black Sea countries. I think this is visionary. Having Armenia in Black Sea Cooperation allows, in difficult times, Armenia, Azerbaijan also to have some talks and exchange of views in difficult times. Turkey and Greece, we have ups and downs. We have now it's good times, but there were difficult times where the Black Sea Cooperation Scheme was a platform. When I was ambassador here, the leader of the PKK terrorist organization was captured in the Greek embassy in Kenya, brought to Turkey. And it was time to attack Greece. And there was a wonderful Greek ambassador here who passed away. And we talked to each other and said that we should contain our statements. We shouldn't put the fire on in Bucharest. And late Radu's newspaper was kind of an intermediary between us. So our behavior was very much appreciated, and we were awarded the Man of the Year by Radu and the famous newspaper. But what happened? Foreign Minister Papandreou
came to a Southeast Europe meeting in Bucharest and met with Foreign Minister Ismail Cem at that time. First meeting after this event took place. And it started a wonderful relation between Turkey and Greece. Because Papandreou and Ismail Cem were visionary politicians. Papandreou understood that there is no problem between Turkish and Greek nation. It was the problem between the leaderships. So he took the position not to get votes by hatred to Turkey, but with good relations of Turkey. He became even prime minister afterwards. And so this is a good example. This can be explained for other situations as well. Severin was foreign minister at that time. You remember? Yes, sir. And the solution, perhaps, for conflicts in the Southeast European area could be perhaps the European Union. As Boris rightly mentioned, European Union is a good thing. I have spent more than 25 years of my life in the EU business as Secretary General of the EU Secretariat or Minister or Deputy Undersecretary of the Foreign Ministry. What is European Union doing is the question mark. I come back to the romantic and realist separation. Thinking that any country in the next 10 years will become member to the European Union is romanticism. Thinking that no country will become member to the European Union in the next 10 years is realism. Why? Somebody who was a commissioner in the EU world, who became president of a Baltic country later, she said, if political conditions are okay, you can become members in a few months. If there is no political consensus, then they will say your tomatoes are not red enough, or your salad is not green enough, and you will wait for decades. So Turkey has signed the association agreement 66 years ago, and the customs union 30 years ago. We started negotiations together with Croatia 20 years ago. We have customs union. We have $150 billion of trade balanced. We are trying to upgrade the customs union, which will make everybody winning $300 billion a year. But we couldn't manage it. It shows how patient, how tolerant, how decided Turkey is. When I was minister, the last effort was abolishing the visa. We still have visa with the European Union. No country, almost no country has visa. Everybody has obtained visa liberalization. So we couldn't. And last attempt, I said, we started, when I first started EU business, they said Copenhagen political criteria, you must adhere to them. I said, okay, let me go to the library and read what this Copenhagen criteria is to learn, and then they said, no, you don't have to go anywhere, it's just 2 sentences. 2 sentences caused us to change our constitution, 2/3 of our constitution, civil code, penal code, obligation law, almost every law was changed to adhere to the political criteria, Copenhagen political criteria. But we started negotiations with the word saying that Turkey has sufficiently fulfilled the political criteria. So I said, let us liberate the visa by saying that Turkey has sufficiently fulfilled the visa criteria. They said, no. Okay, so that is, I think it was June 2016.
in the next cabinet, I was not minister. President started attacking European Union. My wife said, the president likes you very much. I said, but I'm not in the cabinet. She said, no, women are wiser than men. She said, no, you don't understand. He is protecting you because he's going to attack the European Union and he knows you. So either you will resign or he will kick you out. So he's protecting you. I think it was correct. But not because I left the EU ministry, but June 2016 was the end of the story. We won't say we won't become member to the European Union. European Union won't say we won't let you become member. That's a wonderful way of, realistic way of, for the time being, handling things. So, come back to the Southeastern Europe. I think there are influences of some countries in the region. Of course, Russian influence is very visible. Chinese influence is very visible. These must be very much calculated before going into these kind of relations. And every country has the possibility and capacity to balance things with these countries. As Turkey, my country, we don't have any intentions other than having good relations in the region. We are satisfied with our territories. We are satisfied with our what we have after so many years. And all we do is try to have good relations with all the countries in the region. The good thing is we have good relations with the President of Serbia. We have good relations with the President and Prime Minister of Kosovo. We have good relations with the Serbian leader of Bosnia and Herzegovina. So we have good relations with Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, every country in the region. And leaders count here again. With this leaderships, this works. But when Boris comes, I think it will be much better than now. Let me stop here. Thank you very much for giving the patience to listen to me. And thank you very much again for inviting me and giving the opportunity to be a part of this wonderful. So, Thank you, Volkan. thank you so much. Thank you very much. So, now, acum avem o perioadă, un moment în care cei care doresc să deschidă o discuție, sunt bineveniți. Am mai avut ocazia să spun la ceea ce a prezentat Volkan. Apropo de jocul de șah sau de gândirea șahistă pe care o practică politica externă a Rusiei, era o glumă, cred eu, foarte tipică. Era pe vremuri, Radio Erevan este întrebat și răspuns. Întrebarea era, care este cea mai sigură frontieră a Uniunii Sovietice? Și răspunsul era, cea mai sigură frontieră a Uniunii Sovietice este aceea la care armata sovietică este de o parte și de alta frontieră. Gândire șahistă. Bun. Am văzut pe Corina că te rog. Ia-l pe ăsta, eventual. Corina Crețu, sunt și eu former, deși domnul Severin spunea că timpul ar trebui uneori oprit în loc. Noi ne-am cunoscut când de-abia
terminasem facultatea cu mulți dintre dumneavoastră, iar acum număr anii de pensie, până la pensie. Asta este viața. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație, pentru faptul că ați inițiat această importantă dezbatere și platformă, în primul rând dedicată tinerilor. Cred că este un gest de mare noblețe de a acorda burse celor care își doresc să învețe mai departe. Și ca absolventă de cibernetică, în primul rând, sigur că aduc și eu omagiul meu domnului profesor Drăgănescu, dar aș vrea să aduc aprecierile mele și doamnei Nora Rebreanu, sub umbra căreia am stat o parte din timp și care m-a învățat despre multe lucruri, în primul rând despre egalitatea de gen și care întotdeauna m-a încurajat să nu cedăm. Din păcate, este un deziderat pe care societatea românească nu l-a atins încă. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, dedicarea, subiectul ales, Europa Centrală și de Est, este un subiect extrem de important. Cred că trebuie să-i acordăm o importanță specială. Sigur că România a aparținut dintotdeauna Europei, dar, din păcate, țările din Europa Centrală și de Est au fost ținute departe foarte mult timp de beneficiile solidarității europene. Și ca fost comisar european, ca fost membru 2 mandate în Parlamentul European, vreau să spun că la 35 de ani de la Revoluția din 89, din păcate, foarte multe lucruri care s-au obținut foarte greu sunt considerate acum ca de la sine înțelese. Domnul Severin este aici și am luptat împreună pentru foarte multe drepturi. Am scris scrisori în Finlanda, în Huffington Post, în foarte multe țări care se opuneau ca cetățenii români, bulgari, să obțină drepturile pe care le au acum, acelea de a munci, de a trăi în demnitate, cu drepturi egale și pe picior de egalitate cu toate celelalte țări. Au fost voturi obținute cu greu, noi ne uităm foarte ușor lucrurile bune care s-au făcut. Ne aducem poate aminte de Schengen, dar același lucru s-a petrecut inclusiv cu ridicarea barierelor pe piața muncii în foarte multe țări din Uniunea Europeană. Deci a fost un drum greu pentru a ajunge aici, pentru a adera la NATO, la Uniunea Europeană. Știți foarte bine că în 2007, am fost amânați pentru aderarea la NATO în 2007 și am intrat, 2002 am aderat. Și când doamna Madeleine Albright s-a opus intrării noastre în NATO, 2004. S-a opus intrării noastre în NATO, deși nu meritam acest lucru. Deci am obținut cu greu această relativă stabilitate economică și socială pe care o avem. Libera circulație, am spus, pentru cetățeni, pentru bunuri, pentru servicii, acces pe piața unică europeană și sprijin acordat prin finanțările europene. Este un subiect pe care nu pot să-l evit, pentru că, așa cum știți, am avut privilegiul ca în perioada 2014-2019 să fiu comisar european pentru politică regională, o politică care, după părerea mea, trebuie apărată mult mai mult. Este singura politică care poate aduce rezultate tangibile în viața de zi cu zi a cetățenilor țării, prin școlile renovate, spitale construite, fonduri nerambursabile. Și cred că lupta noastră comună este aceea de a fi solidari. Sigur, îi spuneam domnului Tadic la începutul, domnului fost prim-ministru, președinte Tadic, îi spuneam că sunt în mod cert nu foarte obiectivă când spun că comisia din care am făcut parte, Comisia Juncker, a fost mult mai aplecată asupra nevoilor oamenilor și mult mai conectată de realitate față de ceea ce a urmat după 2019, dar cred cu tărie acest lucru, pentru că sigur că și dânsul, cred că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o a fost aceea de a spune că în perioada 2014-2019 nu va fi nicio extindere a Uniunii Europene.
Cred că a fost o mare greșeală acest lucru. Faptul că s-au stopat negocierile pentru extinderea Uniunii Europene pentru 5 ani, considerându-se că povara este prea mare pentru Europa, după valul de 10 țări care a fost în 2004 și apoi România și Bulgaria în 2007. Dar vreau să vă spun că cred că este foarte important să se acorde șanse egale țărilor din ceea ce se numește vecinătate. Politica regională și vecinătatea au mers mână în mână. Cât am fost comisar european, m-am luptat să aduc la aceeași masă țări nemembre ale Uniunii Europene cu țări membre ale Uniunii Europene, în primul rând prin regiunile macroeconomice pe care noi le-am numit regiunea Dunării, regiunea Mării Negre, regiunea Adriatico-Ionică. Deci, prin aceste macroregiuni, țării nemembre ale Uniunii Europene stau la masă pe picior de egalitate cu celelalte țări. Pe de altă parte, așa cum spuneați, într-adevăr, vi se oferă foarte multe împrumuturi. Noi ne-am luptat pentru bugete mari, dar nu întotdeauna țările noastre au știut să folosească aceste bugete mari și să se facă vizibile în viața de zi cu zi a cetățenilor țării. Deci, din acest punct de vedere, cred că este foarte important și responsabilitatea națională, care are responsabilitatea implementării efective a fondurilor europene. Deci, în ciuda nemulțumirilor care există, eu cred că, referindu-mă la România, cifrele sunt foarte clare. În România au intrat, de la aderarea de la Uniunea Europeană, sigur și cu preaderarea, fondurile europene nerambursabile au fost mai mult de 50 de miliarde de euro net, sume care au finanțat proiecte de dezvoltare și de reducere a decalajelor. Lupta noastră trebuie să continue, aceea de a reduce decalajele dintre estul și vestul european, pentru că avem o istorie, iar politica regională are și acest rol de a obloji, ca să spun așa, rănile de pe continentul nostru. Din păcate, trăim într-o lume sensibilă și mult mai egoistă. Este o ironie a sorții faptul că această politică regională a fost înființată la inițiativa Marii Britanii. Primul comisar european pentru politică regională a fost britanic, când minele din țara Galilor au fost închise. A doua zi după referendum, după Brexit, am căzut într-o capcană în fața sediului Comisiei Europene, fiind întrebată de The Sun cum văd acest lucru, și am spus că îmi pare foarte rău că am pierdut al doilea mare contributor la bugetul Uniunii Europene. Și atunci am apărut pe toate paginile în presă spunând: uitați, vedeți, până și Comisia Europeană spune câți bani dăm noi la bugetul Uniunii Europene, fără să menționeze că, de fapt, ei primeau de 40 de ani, erau deja net beneficiarii ai fondurilor europene. Și când a venit și rândul nostru să primim, au spus că este prea mult și o povară prea mare să contribuie la bugetul Uniunii Europene. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Cred că este binevenită în aceste vremuri sensibile și complicate și ader cu tot sufletul la ceea ce ați spus, că important pentru noi ca societăți și în primul rând în seama liderilor politici, revine acest lucru, să evite conflictele și să aducă pacea și prosperitatea în țările noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Totuși, dacă sunt întrebări bineînțeles, fie pentru ori statice, fie pentru Volcan Boschir, cred că au spus lucruri foarte interesante. Dacă tinerii de acolo îndrăzniți să puneți o întrebare. Vorbea Volcan Boschir de Cipru,
de echilibru. Vă adus aminte cum a fost cu data integrării de pline a României în Uniunea Europeană. Eu, ca ministru externe, am început parcursul în 2000, fix 2000, ianuarie 2000, mi s-a cerut primul lucru să precizez data, așa e regulă, să precizez data intrării României în Uniunea Europeană. Și am cerut și eu expertiză, oamenii cei mai avizați, economic, și până la urmă am avansat data de 1 ianuarie 2007. Deci, bineînțeles că am avut parte de două reacții la fel de dure. Așa târziu, să alții, hai vă fi serioși, nici 2010 ăsta. Și am avut bucuria că a fost 1 ianuarie 2007. Apropo de echilibru. Da. Aveam microfonul, nu neapărat pentru că am în minte mai multe întrebări cu care m-am confruntat anul trecut din rândul tinerilor. De ce să mai vorbim despre diplomație, dacă diplomația a murit odată ce armele au început să tragă? Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, să vă felicit în special pe dumneavoastră, domnule Nicolae Badea, pentru toată puterea de muncă, implicarea și perseverența. Birocrația, într-adevăr, a sufocat România, dar iată că în momentul în care ai viziune și îți dorești ca lucrurile să-ți iasă, ele pot ieși. Îmi doresc ca acest hub să devină o motivație reală pentru tânăra generație, care, iată, preferă să se angajeze undeva să muncească, nu să urmeze un master, pentru că nu au această speranță vie că lucrurile se pot schimba în România, ci mai degrabă trăiesc cu o frică care îi determină să se izoleze și să fie un pic aroganți. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Tadic, apropo de sentimentul din tinerețe, când credeați cu tărie că lucrurile se pot schimba în bine. Și cred că în inima noastră, fiecare dintre noi, chiar dacă depășim anumite obstacole, trebuie să ținem acest sentiment viu. Dacă nu din prima linie, măcar din a doua linie, să le dăm încredere celor mai tineri care se implică în astfel de programe de master, să facă performanță, să devină cei mai buni în domeniul lor de activitate și să aibă încredere că, așa cum noi separat suntem poate vulnerabili, împreună devenim o forță. Vorbeați de Uniunea Europeană, da, poate deveni într-adevăr o forță reală, dar nu dacă rămânem separați, așa cum degetele de la o mână dor dacă sunt întoarse pe dos și un pumn devine într-adevăr o forță, așa putem și noi. Dar asta înseamnă perseverență, implicare, transparență și, înainte de toate, respect. Să ne trezim zi de zi, să deschidem programele de știri și să vedem că suntem amenințați cu bomba nucleară, bomba tactică, să vedem reacții necontrolate a unor oameni care ar trebui să reprezinte interesele umanității, spunând că putem ataca Iranul spunând noi putem ataca Statele Unite, pierderile vor fi mai mari pentru Statele Unite decât pentru Iran, îi determină pe cei mai tineri să caute un exit undeva, nu știu, către Noua Zeelandă și nu să stea aici, să se implice, să facă un pas în față, să găsească ei soluțiile pe care liderii noștri politici, iată, nu le găsesc. Consider că leadership-ul astăzi a fost înlocuit cu prea multă ușurință de către yes-men, de către buni executanți, de către oameni care n-au avut realmente responsabilitatea celorlalte vieți. Și aici vorbesc și în calitate de mamă, am 5 copii. 4 la școală, 1 încă la grădiniță, dar vreau să mă gândesc că își vor dori să urmeze o universitate aici. Și chiar dacă vor face cursuri, nu știu, în alte țări, să vină cu demnitate în România și să se implice în dezvoltarea armonioasă a României. Sau dacă vor avea joburi în alte țări, să ne reprezinte cu demnitate. Și această demnitate nu se câștigă decât în momentul în care se face un transfer de know-how de la cei cu experiență, ca dumneavoastră, către cei mai tineri, mai naivi, care visează că pot schimba lucrurile, dar nu au practic o radiografie a greșelilor din trecut. Dacă nu-ți cunoști trecutul, nu poți să creezi un viitor în lumină și în armonie. Încă o dată, felicitări pentru burse. Mulțumim. Mulțumim. Acum se pune la treabă pe Adrian. O secundă.
ca să fie totuși o întrebare. O fi mai Dacă vreau să pun o întrebare invitațiilor, pentru că nu vreau să-i las foarte liniștiți. Two questions, if I may, for the Geostrategic first. Number one, what do you see as the most important impediments against the accession of Serbia into the European Union? What, I'm speaking about what European Union should do in terms of reforms in order to be able to integrate Serbia, because I agree with you, Serbia should become a member. If Serbia doesn't become a member, it could survive, but the European Union would face a lot of troubles, and you can extend it to the Western Balkans if you want. And second point, about Kosovo. Well, this is a very sensitive problem and difficult for us. Okay, Romania didn't recognize, you know very well, that I myself, I was in favor of a non-recognition of this separation, which came somehow against the international law. But anyhow, we cannot live forever with this, in this occurrence. So what would be, if you have some ideas, what should one do in order to overcome it? And then I'll come back to for responsible. Okay, but Jan, first of all, we are facing with a lot of stereotypes in Poland. And in Western Europe, Serbia is always considered as a friend of Russia, which is somehow true, and somehow this is real to aliens. Because Serbia had a very good friendly relations with Russia, but our relations weren't that good always. You remember after the Second World War, we were very close to have a war against USSR because of Stalin-Tito dispute, and a lot of Serbian people had been preparing themselves for that war. I remember. Second, the European Union is very strict in terms of Copenhagen's criteria, that I understand perfectly, but let me be good witness in terms of European attitude to the enlargement process. When you joined, they said, we accepted Romania and Bulgaria too early. They said to us, we did it too early. We have to wait with you because we do not want to make failure once again. I told them, you didn't accept them too early. That was too late regarding your own interests. Because in European Union, I've been always facing with the problem to understand the lack of philosophical approach. European Union cannot defend themselves if Turkey is not integrated in European Union. And the European Union has to understand this is not only cultural Christian context. Because people, Islamic people, are living on the European continent for the centuries. And the closest religion, let's say civilization, to Christian civilization is Islam. We have the same roots. And Turkey has been existing on the European continent for the centuries. If you are defending yourself from your inner borders, you are going to be insecure for the long-term period. But they couldn't understand that. The last leader, I have to mention his name, who has been considering Turkey as a potential, not potential, real member in the future, was a man who is right now demonized in Germany. That was Gerhard Schröder. He was demonized because of relations with Putin. But just to remind ourselves, even Putin in 2004 have said, maybe one day Russia is going to be a member state of the NATO. Russia was member state of Partnership for Peace. Just to remind ourselves, everyone is forgetting that overnight. But that was totally different context. If we are talking about context, that was context only 2 decades ago, when Turkey started negotiations, 33 decades ago with the European Union. Negotiations 10 years, but 61 years after signing the association agreement I was signing association agreement with the European Union, I remember. They said, in a recent period of time, you're going to be member state of Europe. They said, you have to fulfill the criteria. Yes, you have
to arrest all war fugitives, yes. And when we arrested all war fugitives, war crime fugitives, I understood they were lying us. They were systematically lying us. Because we took all risk on our shoulders. We arrested former president of Serbia, delivering him in the Hague. We arrested president after him, Milutinovic. We delivered him in the Hague Tribunal. We arrested president of Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina. We arrested chief of general staff. We arrested many generals. We did this. We didn't have majority for that. I did it because I was fulfilling our obligations and our law. And I considered that my duty. And I did it not because of your opinion. I considered that as my duty. I was apologizing to the Bosniaks in Bosnia and Croats in Croatia because of their victims. Because I considered that my duty, my moral duty. I didn't do that because European Union was asking that. Stupid European politicians were thinking, I'm doing that because of that. Because they didn't count on some politicians that have a moral ground. They projected themselves because they thought, because we are strong, we are very important, we are richer, they are going to fulfill everything what we are asking them to do that. I didn't do that because of themselves. I was doing that because of defending dignity of Serbian people. They couldn't understand that. Angela Merkel couldn't understand that. They didn't have a brain to understand what I was doing. Today, if you're asking her why I was doing that, she thinks I was doing that because of, she was asking me to do that. And last time when she came to my country to ask me to dismantle all Serbian institutions on Kosovo, specifically on the north, where Serbian people are 90% of the population, I asked her, are you crazy? Do you really think that I'm going to dismantle Serbian institutions? And to remove the roof under which Serbian people are living on Kosovo? She said, yes. I told her, you can go to your home. And immediately after that, German embassy, Germany has been starting campaign against me. That was only a few months before elections in 2012 that I lost. Third elections I lost, 2 elections before that I won. But okay, that's the political life, I understand that. But right now I'm analyzing political approach and the standards and the principles. We don't have in the European Union politicians with the principles. This is problem. If you don't have principles, you don't have a real attitude, and you are losing this game, this chess game. Finally, you are going to lose. And they were totally shocked when Russia came conquering Donbass, Crimea. They said, we are shocked. Because they had a habit that everyone is following their agenda. This game is over. No one is going to follow your agenda. There is no domination anymore in the world. About Kosovo, and right now I'm coming to that issue. This is very sensitive issue. Not only because of you, because of us. I, as a student, member of Student Democratic Organization, I'm one of the very few who signed a petition to release from the jail Albanian students who has been demonstrating in favor of Kosovo independence from Republic of Serbia within Yugoslavia. Because I was defending their rights to say what they want, but I didn't support final demand. And this is a bizarre situation. Finally, I became a president of Serbia. I was in the prison with Albanians. Some of them my friends. Edi Rama was a good friend of mine for years because I met him when I was a student. And I was interlocutor between Edi Rama and Aleksandar Vučić after football match we had when the Albanian supporters made a kind of accident in Belgrade with the Albanian flag. And I was interlocutor. I was always trying to facilitate process. And I'm not in favor of the solution which has been existing for decades, because this is not possible. Albanians are not going to accept Serbian sovereign rule like it was in the past. But I'm in favor of sophisticated solution. Let's use diplomacy, let's use the brain. So I was offering 4 points plan.
We are not going to recognize Kosovo independence, but they can behave like an independent country. I was asking full autonomy for the North, executive power for the North, Lateran's agreement or Athos model for the churches and monasteries, which are core of our identity. Kosovo is for us Jerusalem. We are not giving up on that. But if we have a Lateran's agreement like Vatican in Italy, our churches and monasteries are not under rules of Kosovo Albanians. I was asking self-autonomy for the Serbian living on the south. Serbian majority are living on the south, not majority on the north. But on the north, we have 90% of population. And I was asking for guarantee insurance for the property, for the state, and Serbian people living on Kosovo. No recognition. But let's go together towards European Union. And let's find in European Union sophisticated solution for our problems. They said, no way, because we accepted Cyprus. If you accepted Cyprus, you can accept us. Otherwise, you have to expel Cyprus to fulfill your so-called your principles. But the same approach like Romania and Bulgaria regarding integration process. And right now, we have a problem. In European Union, there are no politicians that are able to understand that we have to have sophisticated solutions. They are not able to understand on the Western Balkans, we cannot have such a problem. Right now, they cannot understand that we are always able to produce more history than we can consume. We can create problems like always. Serbia, I mean, Serbia is a specific country. Serbs are living not only in Serbia. I was born in Bosnia. My grandmother is from Croatia. My father is from Montenegro. All of them are Serbs. We have influence everywhere. We have also in Belobrežka here in Romania Serbs. And Mile Belomenic was one of the famous Serbian guys. We think even if Romania. Yeah, but we think even your greatest swimmer, Popovic, is originally somehow a Serbian guy. I'm not interfering in that, but this is kind of provocation because we are proud sports people, you know. We like to have champions in every sport. But, okay, but this is time for very sophisticated solution for Europeans. But I'm asking you, who is European leader right now with whom you can talk about sophisticated solution? Where are those leaders? I'm looking for the man. Where is that man? Somewhere. Peter wants me to stop right now. No. But right now I'm very ambitious to continue my criticism because I was criticizing myself and my country because of approach to Kosovo Albanians. We ignored them. We underestimated them. We didn't want to learn Albanian language. I know that we did it. We consider Albanians as a low-class people, historically. Big mistake. And right now I'm criticizing European Union. Because if European Union is not on the Southeast Europe, Turkey is going to be more there, that I like very much, but not to be main player. Russia is going to be there. I like very much, but I do not want to see Russia as a main player. And finally, China. China is coming with the money, resources, new technology, which is going to be even more advanced than European Union. That's it. Okay, thank you, Boris. Of course. As I see you, you are still a very valid politician. So we have now Ryan Yunis with a few words. Please. I have to go. No sound. Da, acum da. Deci, felicitări pentru acest eveniment extraordinar. Aș vrea să amintesc că face parte din programul de evenimente în vederea lansării cursurilor de management, diplomație internațională, din cadrul fundației nou create, în care iar acest eveniment este predice, de fapt, care este direcția în care ne îndreptăm, pentru că cineva spunea la lansare că ne aflăm între două lumi, o lume care s-a terminat, una care o să apară și între ele un mare haos.
Și cineva mai glumea că în unele din țările noastre, din țările din Est, suntem specialiști în haos, deci n-ar fi un motiv să ne fie frică. Și totuși, de curând a apărut o carte extraordinară de un diplomat și scriitor da Empoli și își spune lumea predatorilor. Nu știu dacă suntem pe care să căutăm acești lideri umani care vor schimba această lume, pentru că ne aflăm într-un pericol mult mai mare. Nu ce se întâmplă acum pe foarte vizibil, ci ce se întâmplă acum mai puțin vizibil și vorbesc în special de tot ce este legat de inteligența artificială. Este extraordinar cum am reglementat tot până acum, iar lumea politică nu mai este în stare și a pierdut bătălia să mai reglementeze ce se întâmplă și ce se va întâmpla cu această nouă lume. Deci, practic, da Empoli explică foarte frumos că era predatorilor este era celor care mânuiesc aceste tehnologii cu multe miliarde de investiții, în care partea umană și partea emoțională este diminuată la maximum. Ei sunt pe care, dacă nu au câștigat, deja să câștige acest război, ceea ce vedeți că a început în Statele Unite cu accelerarea, ceea ce vedeți că aceste schimbări sunt elocvente. Întrebarea este unde se va afla lumea diplomației, unde se va afla lumea politică în această eră, în care ChatGPT dă răspunsul atât oamenilor politici, iar un studiu recent de la MIT arată că prin folosirea intensă, de exemplu, numai a ChatGPT, inteligența umană diminuează drastic. Deci, oameni care folosesc 50% din timp ChatGPT, deci, practic, conexiunile neurale s-au diminuat cu 30%. Aceste pericole sunt cele reale și pentru asta lumea diplomatică și lumea politică trebuie să se pregătească. Elveția este o țară care este cunoscută în lume pentru abilitatea în negociere, pentru abilitatea în diplomație. Elveția a fondat HI, o institut de sens internațional, în care foarte mulți ambasadori și oameni politici și-au făcut masteratul, în care au învățat arta diplomației și, așa cum puteți constata și astăzi, tot Elveția este în prim planul negocierilor cele mai delicate. Pentru aceasta trebuie înțeleasă lumea politică, dar trebuie înțeles în sfârșit viitorul care ne așteaptă. Ceea ce vom încerca prin acest eveniment, în special prin masterul care se va lansa, este tocmai pregătirea nu numai a diplomaților și nu numai pentru diplomație, dar pentru înțelegerea noului politic care se desfășoară sub ochii noștri, pentru a vedea impactul extraordinar pe care tehnologiile le are și pentru a vedea care este rezultatul final. Rezultatul final nu știm, dar sperăm să-l aflăm cu viitoarele cursuri și programul care îl vom dezvolta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult!